Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. For this occasion, let me introduce myself. As you know, for the previous meeting, seperti yang kalian tahu, sebelumnya I have been explained. Saya sudah pernah menjelaskan for MPLS materials. Jadi Miss Nur sudah pernah menjelaskan di sesi MPLS, yaitu mengenai it's about activities in SMP Darul Ulum. Nah, now we meet again. Kita bertemu lagi di sini pada kesempatan ini because I'm your English teacher in 7th grade, karena Miss Nur di sini adalah guru bahasa Inggris kalian. Jadi Miss Nur perkenalkan lagi, my name is Nur Solihah and all people usually call me Miss Nur or you can call me Ma'am Nur. I teach 7th grade students and 9th grade students. And then let me start for the first chapter. Sekarang kita coba mulai ya untuk bab 1, yaitu mengenai greeting and leave taking. Jadi maksudnya di sini greeting itu adalah berupa sapaan, sedangkan leave taking di sini berarti ketika meninggalkan. It's very simple material. Ini materi yang sangat sederhana untuk kalian, apalagi di kelas 7. Oke, look at the picture from the first slide. Coba kalian lihat di situ ada gambar berapa di situ? There are 3 pictures. Ada 3 gambar di situ ya. I took these pictures from your handbook. Jadi Miss Nur ambilnya di sini dari buku paket yang sudah kalian terima. Yang pertama, look at the first one. Hi, good morning. How are you? Halo, sepertinya seperti itu. Hai, selamat pagi. How are you? It means, apa kabarmu? Hi, I'm fine. Saya baik-baik saja. Thanks. And you? Dan bagaimana denganmu? Perhaps, mungkin, all of you have been common with this dialogue, dengan dialog ini. Ya, sangat umum sekali ya kalau untuk yang pertama. The next one, yang kedua, lagi, hi, good morning, how are you? Hello, good morning, Siti. Nah, very simple and short. Good afternoon, Mr. Ahmad. Good afternoon, Siti. Nah, look at from those picture. Kalian lihat di gambar tersebut ada penggunaan sapaan selamat pagi, selamat siang. Nah, nanti di akhir dari penjelasan Miss Nur akan menjelaskan what is differences between good morning, good afternoon, and good night, and also good evening. Sometimes we are difficult to differ between those greeting. Difficultnya tuh dari mana? Difficultnya itu ketika orang Indonesia menyalahartikan. Kalau good morning pasti selamat pagi, sedangkan good afternoon pasti selamat siang, kemudian good evening pasti selamat sore, kemudian untuk good night selalu diartikan selamat malam. Jadi itu sebenarnya all of these greetings are false. Jadi itu pemahaman yang salah. Next. Nah, for these pictures, we know about leave taking. Ini ketika meninggalkan, berpisah. Maksudnya seperti itu. Goodbye, bye, take care, see you later, sampai bertemu nanti. Atau take care, di situ hati-hati artinya. Next, another pictures here.
more complex. See you on Sunday. Di situ kamu lihat ada see you on Sunday. Lanjut lagi. Di situ ada get well soon. You also listen about get well soon. Kamu biasanya juga pernah mendengar ada get well soon. Di situ yang artinya cepat sembuh atau be well soon. Kemudian ada kata good luck. Semoga berhasil. Nah, jadi leave takingnya di sini see you next Monday and bye, seperti itu. Nah, from those pictures, we can conclude dari foto di atas itu tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa there are some expressions, ada beberapa ungkapan, formal greeting and informal greeting. Jadi kalau yang formal itu untuk yang lebih resmi, sedangkan informal itu keseharian, sehari-hari, between your friends, antara teman, seperti itu. There are good morning, good afternoon, good evening, good day, or it can be good noon. Sedangkan untuk yang informal bisa pakai hi, hello. Nah, sedangkan di sini maksudnya formal parting itu maksudnya sama dengan leave taking tadi. Jadi seperti nice to meet you, nice to see you, goodbye, see you soon, see you later. You can look at the slide that I show you. Jadi kalian bisa lihat di situ. Sebenarnya nggak perlu membacakan ya. Nah, now it's your time to watch, listen, and practice the dialogue that I will show you. Jadi di sini Miss Nur mau ngasih kalian sebuah video, salah satu contoh video. Kemudian ini nanti you have to make a summary. Kamu harus membuat rangkuman from this chapter that I explain to you. Jadi harus kalian rangkum yang sudah Miss Nur jelaskan kepada kalian ya. Oke, let's watch the video. Okay, be patient ya, because Hello it everyone. takes too long. In this video, we're going to watch some dialogues about greeting expressions. For the first part, that is Dialogue greeting. 1. Dialogue 1. Sorry. Hello, good morning. Good morning. How are you? I'm great. And you? I'm fine too, thank you. Dialogue 2. Hi Chris, this is my sister. Her name is Anna. Hello Anna, my name is Chris. Hi Chris, nice to meet you. Nice to meet you too. Dialogue 3. Hi, what's up? I'm not feeling well. I'm having a stomachache. Really? Get well soon. Thanks. The next part is about leave-taking expression dialogue. The next part or the next session that is leave-taking expression, ungkapan meninggalkan. Jadi yang tadi itu ungkapan sapaan ya. Jane, I think I should go now. See you later. Bye Lucy, see you next time. So, you have watched 4 dialogues about greeting and leave-taking expressions. Now, Okay, students, it's time for practices. Maksudnya di sini adalah waktunya untuk berlatih untuk menirukan dialog tersebut. So, like imitate, repeat after the dialogue. Nah, maybe I think
You can practice it by your own if you can. Jadi kamu bisa mempraktekannya sendiri. So I will cut this video because it just a practices, karena ini hanya hanya latihan. So I will continue my explanation. Next. Nah, that is language note. Ada catatan kebahasaan di sini tentang ilmu kebahasaan. Tadi di awal Miss Nur sudah jelaskan, there are differences between good morning, good afternoon, good evening, and good night. Perbedaannya apa? Kesalahan orang Indonesia mengartikannya morning is pagi, afternoon is siang, evening is sore, night is malam. It's false. Morning based on the time. Jadi pagi itu kalau berdasarkan waktunya there is a time limitation. Jadi ada limit itu batasan waktunya. Coba dilihat di situ. Bisa kalian lihat ada 5 AM ya, ada IM. IM di situ artinya adalah pagi. Sedangkan PM di sini artinya adalah petang. Itu aja biar mudah kalian. Jadi dari jam 5 pagi until sampai pukul 12 siang. Nah, terkadang kan orang Indonesia kalau misalkan kita sudah jam 10 berarti aku bilang selamat siang, padahal itu salah. Itu masuk di good morning. You get my point, students? Bisa mengerti maksudnya Miss Nur ya. Jadi pengucapan sapaan good morning it's must based on the time. Jadi harus berdasarkan waktunya. Next, good afternoon. Good afternoon itu digunakan ketika pukul 12 lebih 01 sampai pukul berapa di sini? Sampai pukul 6. Di situ bisa kalian lihat di sini 6 PM. Jadi kalau sore itu bisa diartikan sebagai good afternoon. It means that itu berarti bahwa afternoon bisa berarti it can be siang, bisa berarti siang, it can be sore, bisa berarti sore. Ya, begitu ya. Selanjutnya good evening. Good evening itu di sini bisa kalian lihat dari jam 18.01 atau jam 6 sore, jam 6 lebih. Nah, seperti itu. Sampai pukul 00, jam 12 tengah malam. Nah, begitu. Jadi good evening means selamat malam. And then when we use good night, kapan kita menggunakan good night? Nah, sedangkan dalam culture orang British, good night itu digunakan if you want to going to bed. Jika kalian mau pergi tidur. Ya, it's just like a culture. Itu adalah kebudayaannya orang barat. Jadi seperti itu. Okay, that's all from my presentation. Thank you student for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.